আজ আমরা আসছি স্মার্টের অফিসে। এখানে একটা ইভেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে সিসকো, লিনাক্স এবং ভিম তিনটার কম্বিনেশনে বিভিন্ন ব্যাংকের প্লাস অন্যান্য টেকনোলজিক্যাল যারা অর্গানাইজেশন আছে তারা সবাই আসছে। সো ইট উইল বি এ গ্রেট ইভেন্ট, আই হোপ। আমরা শুরুর দিকে চলে আসছি, তেমন পার্টিসিপেন্ট এখনো আসেনি। সেটা হচ্ছে আমরা সিসকো এবং রেডার কন্টেনার প্ল্যাটফর্মে যে জার্নিটা আছে, আমরা টুগেদার এটাতে আপনাদের সাথে কিভাবে নিয়ে কাজ করতে পারি বা আমরা কিভাবে সামনের দিকে এটা নিয়ে আরো মোর এনগেজমেন্ট বাড়াতে পারি, সেটার জন্য রেডারের এখানে অনেকেই আছেন, আমি ওটা নাম বললাম না, ফুল টিম ইজ দেয়ার। সো আমরা আপনাদের একটা সাপোর্ট চাই। আর কোনো ধরনের ডিসকাশনের পরে যদি ধরনের প্রত্যেকজনের রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো থাকে, যদি থাকে ওয়ান টু ওয়ান আমাদের সাথে বললেন, আমরা ওই এনগেজমেন্টগুলো আপনাদের সাথে করব। Delhi, India, and I take care of the complete data center business in Bangladesh. Along with that, I also handle public sector in India and some commercial sector. So let's understand that how the things have evolved in the last few years, correct? Initially, I'm sure most of you guys were having only traditional bare metal servers maybe in your environment. You may be using virtual machines, right? But now time have moved towards maybe hyper-converged platforms, containers, big data, AI, ML, right? For all these applications to work, the one thing is for sure that what is driving the business now? It's the applications who are driving the business now, right? Now, even if someone is there from the network side, don't think that I'm only concerned about network. If someone's from the server side, don't think I'm only concerned about the server. And similarly, who are from the application side, don't think you are only concerned about the applications. It's a whole solution that you have to think about now, how all the three things mingle together, how they work together, right? So that you can actually think of a solution not only in your infra but maybe to your further customers. Correct? Agree? Everyone agrees with that? I have an infra available. If I'm a server guy, I have an infra available, right? Virtual machine or the bare metal was already running that application, right? But what container is helping me? Okay? So what it is helping you, first of all, when an application guy is there, he needs to run an application, say a Java application, okay? He needs so many things to run that. What so many things? Okay? He may need some scripts, he may need some binaries, he may need some executable files, he may need some dependencies, right? So he has some multiple things so that he can club all of them to run one application, right? And it may be possible for an application guy, he may be using some X operating system, say Mac operating system, right? Say maybe Linux operating system. So that application should be able to run onto that operating system in a compatible manner, right? He also needs to think all of these things so that it can run on his infra, correct? Now, what if instead of picking up all 4 or 5 things, right, and running them separately for that application guy, if you think that why, as a stakeholder of your data center or of your network, what if you provide a bundled package which has all the required components to run that application, right? So that he can use that package and run it on any kind of an infra, right? So this is what called as container. Container is nothing like a box, right? Similarly, we have packaged all the components which are required for an application to work upon it. So that's number one. That's the takeaway for you. That's the advantage you are giving to your application guys, right? You are bundling the things or providing all the components into one package, which is called as containers, right? In the form of images that you can pull it from a public repository kind of a place where you're putting these images or containers that you can pull that, right? It can be public or a private registry or repository where you can pull this. Second thing, a layman example which I always give. If I'm in a library, I ask a librarian that, you know what, I need a fiction book which is maybe written by X writer. And in library there are some fiction books, mythological books, some science books, right? Different kind of genres, right? And if I need some specific type of a book, is that librarian will go to every slab one by one and find those books?
We will not do that, right? We will use a library management system through which we just enter some variables, maybe the writer name, maybe the book type, or whatever, right? And you can pick up that book directly from that slab and that directly from that rack. Correct? Similarly, if I have multiple containers, right, I need a platform to manage and orchestrate it, right? I need an orchestration tool. What is that? Kubernetes is that orchestration tool through which I can manage those containers, right? Now, what Red Hat is helping me? Red Hat is helping me to provide that orchestration platform through which you'll be able to manage all those containers. আমাদের এখানে যারা আমজনক আমরা যারা কিছুই বুঝি না কন্টেইনার কি আপনাকে আসলে যাওয়ার দরকার আছে থ্যাংক ইউ প্রসন্ন ভাই আমাকে কোশ্চেনটা করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আসলে আমি যদি আমি সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকে আছি তো আমরা লাস্ট কিছুদিন ধরে একটা অ্যানালাইসিস করছিলাম যে নাও উই আর হ্যান্ডেলিং 21 লাখ কাস্টমার্স অ্যান্ড 21 লাখ কাস্টমার দ্যাট ইজ নাম্বার অফ রিকোয়ারমেন্টস এর কারণে আমি কিছুদিন আগে একজন কাস্টমারের সাথে কথা বলছিলাম কিছুদিন আগে তারা বলছিল যে কাস্টমারের অ্যাপ্রোচ ছিল এরকম যে আমাকে কিছু রেট বাড়ায় দাও বা এরকম রিলেটেড কিছু কোশ্চেন ছিল বাট দে ওয়ান্ট when we approach to any customer first they want to sit with the IT what is your current status right now do you want this kind of services do you have that kind of services if you have we can come with you that's the requirement of customer so we are thinking that এই যে আমাদের existing the monolithic architecture টা আছে আমাদের core banking এর and we are targeting that SIBL is approaching for 50 lakh customers for next 2 years so আমরা দেখছি যে এই 50 লাখ কাস্টমারকে সার্ভ করার জন্য আমাদের monolithic architecture is not possible so we actually look for it and we have some strategy that on 2024 এ আমরা container based system এ যাব microservices এ যাব because it's a ongoing demand এবং এটার জন্যই আমরা আজকে এখানে আসলে আসছি and it's good to see that two academic giant Cisco and Red Hat যাদের সাথে আমরা ছোটবেলা না বিমের সাথে তো আমরা খেলা করি না ছোটবেলা থেকে খেলা করছি Cisco so it's good to see দুইটা আমাদের যারা টয়েস ছিল তারা জয়েন্টলি আসছে এবং আমাদেরকে উইথ Veeam আমাদের সলিউশনস নিয়ে আসছে so আমার একটা only one question that we have some legacy infrastructure also and we have some as Shakil will say we have some ACA infrastructure we have some hyperconvergence infrastructure also so it would be better if you showcase some the journey especially the journey is very important how we can design how we can develop we need to sit with you guys to explore it in more deeper way otherwise it will be very difficult for us to think so my question is to you the interface is on premises or it's on cloud based Intersite has two options. It can be SaaS based on the cloud. It can be also used on the on-prem feature also. How we use it on-prem is, right? It is actually hosted on the virtual machine like a normal OVA machine, right? Some very minimal requirement of that OVA machine to run upon as a virtual machine, and also resource requirement, and that can manage your অনুষ্ঠান শেষ এবার খাওয়া দাওয়ার পালা এবং জামাই আদর যেটাকে বলে আর কি পুরো 10 জনের মাঝে এরকম একটা প্লেট সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যা যার ইচ্ছে মতো এখান থেকে নিয়ে খাবে ব্যতিক্রম ধর্মী আয়োজন এই প্রথম খুব ভালো লেগেছে এবং খাওয়া দাওয়া শেষে সবাইকে গিফট দেওয়া হয়েছে গিফটগুলো সুন্দর ছিল